Estoy aquí, disculpa, de repente Facebook ha decidido que no le gustó mi browser ni mi cámara. Lo siento mucho. Voy a ajustar un poquito aquí, so I'm just going to adjust this tiny bit. There we go. Alright, so we'll just take a moment and let people log in. Tomamos un momento para que la gente vaya conectándose. Espero que habéis tenido un muy buen día, unos días muy lindos, ahora que tenemos un poquito más de libertad, aquí en España al menos. So here in Spain at least we have a little bit more freedom. Don't abuse your freedom. No abusáis de la libertad. Seguramente lo sabéis, we all know that. But it's strange, isn't it, to meet up with a friend on the street and have to maintain this social distance, but it's very important. Entonces, digo que sí es extraño, ¿no? Cruzarse con unos amigos en la calle, no poder achucharse, no poder dar los besos tan típicos de España, pero hay que mantener este respeto y distancia durante al menos unos días más. So we just need to do it for at least another few days. Almost every country that has relaxed quarantine rules has seen a return of numbers, and so unfortunately we do have to be very careful. Bueno, como ya se ha hecho casi las 9:10 y veo que hay alguien conectado a través de Facebook, I see someone's there on Facebook, I'm just going to go and I'm going to start, okay? I'm going to start on our knees. Vamos a empezar de rodillas. Inhale to sit up and bring your hands up. Tomamos aire, nos sentamos sobre las rodillas y luego bajamos la cabeza y las manos. Inspirando vamos a cuatro patas y expirando vamos al pero cabeza abajo. So we exhale to the downward dog. Inhale, knees down, rodillas abajo. Exhale, sit down, expira para bajar, inspira para levantar las manos, poniéndote de rodillas. So you inhale to come up onto the knees, raise the hands, and exhale to come back down, inspira para bajar. Inhale all fours, inspira cuatro patas, exhale downward dog, pero cabeza abajo. Inhale, knees, toma aire, rodillas. Exhale, sit down, expira para bajar. Inhale, come up onto the knees and raise the hands, look back. Vale, así tal cual, vamos a continuar. 4 vueltas más de todo el vinyasa. So we're going to do the same vinyasa 4 more times, just like that. Y aquí cuando me pongo de rodillas, voy a quedarme ahí. So I'm going to stay here when I come up onto my knees, stretching back with the arms.
Y desde allí bajo los brazos y adelanto el pie derecho. So I bring my hands down and I bring my right foot forward. Estiro el pie de atrás, apoyo las manos sobre la rodilla, so I put my hands on my knee, I stretch my back foot, I look up slightly, miro hacia arriba. And then I bring my hands down, voy bajando las manos a la esterilla, una mano en cada lado del pie, so one hand on either side of the foot. Pongo el pie de atrás en el suelo y estiro las dos piernas. So I put the back foot down and I stretch both legs. Doy un pasito atrás con las manos para que quedan en paralelo con el pie. So I step the hands back so that they're next to the foot. Hola, ¿cómo estáis? Encantada de volver a veros. Lovely to see you again. Y desde allí vuelvo a flexionar el rodillo de delante. So I bring the front knee down to a bend again. And I come into a nice deep warrior pose. Estamos en una posición de guerrero pero profundo, ¿eh? Así que apóyate las manos, use your hands. Breathe. Hola Mila, ¿cómo estás? Y luego vuelvo a bajar y llevo el pie hacia atrás, so I bring my feet back. Camino un poquito los pies, so walk a little bit the feet. Y desde ahí voy a adelantar el pie izquierdo y bajar la rodilla derecha. So I step forward with my left foot and I bring my right knee down. Me apoyo las manos al lado del pie, so my hands are next to my foot. Aquí, como siempre, voy observando el movimiento del vientre, donde está en contacto con el muslo. So it's very important here. Observe your breath, how it moves in your body, where you feel contact between the abdomen and the thigh. Pongo el pie de atrás en el suelo y levanto la rodilla, so I get the back foot down and lift up the knee. Breathe. Observamos cómo cambia la respiración cuando vayamos cambiando la postura. So we notice how the breath changes as we change the postures. We stretch the front leg, las dos piernas ahora estiradas. Bajamos la cabeza, bring the head down.
Then we bend the front leg and lift the body. Put the hands on the knee, las manos a la rodilla, la pierna de delante doblada y levantamos el tronco. Aquí muy importante no dejar la rodilla, perdón, la cadera de atrás colapsar. Tienes que mantener firme los músculos ahí, protegiendo el psoas mayor. So just protect your psoas major. Don't let your back hip collapse. Muy bien, vamos bajando las manos. We bring the hands down. Damos un paso atrás con el pie, so step back. Pero ahora no vamos al perro, vamos a una plancha. So now we're not going to go to the downward dog, we're going to go to a plank. Imagine that you're holding a coin in your belly button. Imagínate que en el ombligo estás aguantando, sujetando una moneda. Okay? Respira. Y bajamos la rodilla izquierda, estirando el pie, la pierna derecha detrás. So we bring down the left knee, we stretch the right leg back, and we sweep the right arm over, opening up the whole right side. Estiramos el brazo derecho, abriendo todo el costado derecho. Aquí observamos la respiración tanto en el costado abierto como el costado cerrado. So here we watch the breath. It's as important to watch it on the side that's stretched and open as it is on the side that's compressed. Ahora tenemos el diafragma en una asimetría brutal, buenísimo para estirar sus fibras. No te olvides nunca, el diafragma no es nada más que un músculo. Puede coger flexibilidad y fuerza tal como un bíceps o lo que sea. Vale. Vamos a volver a la plancha, ahora simétrica y con las rodillas en el suelo. So we come back to a symmetrical plank. Now we've got the knees on the floor. Okay, bring your hips down, baja las caderas. No dejas que los omóplatos hacen alas, sino que están ahí como pegaditos a las costillas. So don't let your shoulder blades turn into little wings. Keep them stuck to your rib cage. Vale, vamos a abrir hacia la izquierda, so we're going to open up to the left and push back onto the knees. Llevamos el peso a las rodillas. Estiramos ahora la pierna izquierda, so we stretch out that left leg. Sweep the left arm up and over. Hacemos un arco con el brazo izquierdo, respiramos. Y vamos bajando la mano, we bring the hand down. Las rodillas en paralelo, so the knees are parallel. And here we're going to bend the elbows and bring the chest and the tip of the chin down. Ahora bajamos el pecho y el punto de la barbilla. Respiramos, we breathe, los codos hacia adentro. Keep your elbows in.
Y vamos bajando el vientre, deslizamos hacia adelante y levantamos la cabeza. So we bring the belly down, slide forward and lift up the head. Codos adentro, pegaditos a las costillas. Keep your elbows touching your ribs. Observa la respiración ahí donde el brazo toca el costado. So watch where the breath moves there, where the arm and the ribs touch. Remember, your breath is a living force. Tu respiración es una fuerza vital. Más conoces tu respiración, más conoces tu vitalidad. Sencillo, ¿eh? Expirando, bajamos la cabeza. We exhale the head down. Inspirando, vamos a cuatro patas. We inhale onto all fours. Expirando, vamos al perro cabeza abajo. We exhale to downward dog. Caminamos un poquito. Walk a little bit. Y luego quedamos quietos en la postura, so we stay still in the pose. Y vamos saliendo, bajando las rodillas, inspirando. We come out of the pose, bringing the knees down on an inhale. And relaxing down into the child's pose on an exhale. Vamos relajando la postura del niño, expirando. Baja la cabeza, cierre los ojos, so bring your head down, close your eyes. Breathe. Respira. Siente como la respiración está jugando ahí en el centro de tu espalda, abriendo entre los omóplatos. Y vamos sentándonos con los pies y las piernas estiradas delante del cuerpo. So we sit down with the feet and the legs stretched in front of the body. Vamos flexionando los pies y estirando. Flex y punto. Intenta mantener la espalda en una buena línea recta, la coronilla mirando directamente al cielo. So try and feel that your back is lifting straight up. That the crown of your head is looking to heaven. Vamos, si pasamos toda la vida con la cabeza inclinada, mirando los teléfonos, ¿cómo nos va a llegar la luz? Pues no, hay que levantarse, hay que buscar la luz, ¿no? Vale, quedamos con los pies en flex y a ver si llegan las manos. So see if you can grab your toes with your feet in flex. Si no, las bajas sobre la espinilla, lo que sea. Vale, aquí pegando los omóplatos a las costillas, bring the shoulder blades down onto the ribs and stretch your back. Estira la espalda, mira las rodillas, look down to your knees. Perdona. ¡Ja! Vamos a despegar la mano derecha y abrirnos hacia la derecha, el brazo extendido. So we release the right hands, turn to the back, stretch the arm and breathe.
Y expirando volvemos al centro. Ahora bajamos la cabeza, so we exhale back to the center, bring the head down. Volvemos a levantarnos a medias, so we sit halfway up. Y inspirando, giramos hacia detrás, extendiendo el brazo izquierdo. So we inhale to turn and look to the back and stretch the arm, the left arm back. Breathe. And we exhale to come back to the center. And now we raise, take the hands to the back. Llevamos las manos detrás de las nalgas, entrelazando los dedos. We interlace the fingers. Y bajamos la cabeza con las manos detrás. So we bring the head down, keeping the hands back. Breathe. And inhale to sit up, toma aire para levantarte, ponte las manos detrás, los dedos mirando hacia los pies. So bring your hands to the back, fingers are pointing towards the feet, and lift up your hips, levanta las caderas. Mira atrás si tienes confianza, no tienes dolor cervical. You can look back if you feel confident and you don't have neck pain. And then we sit back down, vamos sentándonos, dejamos las manos detrás, we keep the hands back, and we lift up the feet, keeping the knees bent. Levantamos los pies, manteniendo las rodillas dobladas. Inclinamos la cabeza un poquito hacia abajo, so we keep the head just tipping down slightly. Acordaros de esta retracción de la cabeza que siempre aconsejo. Más que una inclinación, lo que hacemos es retraer la cabeza y darnos un doble mentón. So we're not really looking to pull the head down. We want to pull it back and then give ourselves a little double chin, that's all. ¿Cómo estáis? Espero que estáis bien. Bring the feet down. And just take a little rest. Tomamos un pequeño descanso. Y vamos a ir tumbándonos boca arriba en las estrellas. We're going to lie down on our mat, on our backs. Okay. Do a little nice soft vinyasa here. Vamos a hacer un vinyasa suavecito. Las manos al lado del cuerpo, expirando rodillas al pecho. We exhale the knees to the chest. Inhale to point the feet at the sky. Inspira, estira. Los pies miran al cielo. Expira, rodillas al pecho, knees to chest. Inhale,
feet to floor. Inspira, pies al suelo. Y así continuamos 5 veces más. So we just do this same movement 5 more times. Y cuando terminamos nuestra sexta vuelta, so when we finish the sixth turn of the vinyasa, quedamos con los pies en el aire, we stay with the feet in the air, breathe, respira. Y inspirando, llevamos los brazos detrás de la cabeza. We inhale the hands back behind the head. Expirando, volvemos a bajarlos a los costados. We exhale the arms back down to the body. And repeat. Repetimos. Y tras el sexto movimiento, quedamos con los brazos detrás. So after the sixth movement, we stay with the arms outstretched and back behind the head. Breathe, respira. Ahora, con la inspiración, vamos a doblar una rodilla y la llevamos al pecho y la otra pierna se mantiene estirada y va bajando hasta casi tocar el suelo. Luego volvemos a la posición de partida, los dos pies en el aire y inspirando vamos al otro lado. So the inhale is to bend one knee and bring it to the chest. The other foot comes down almost to the floor with the legs stretched. We exhale back to the starting point, Supta Dandasana, and we inhale to the other side, inspirando al otro lado. Y luego vamos a quedarnos 4 respiraciones en la postura de cada lado. So we stay for 4 breaths in the pose on either side. Haz un poquito de fuerza con la cabeza hacia abajo. So press your head down into the floor.
Cuando llega el momento de cambiar, sube los dos pies antes de pasar al otro lado. So when it's ready to change, lift both feet up and then go to the other side. Muy bien, baja los dos pies al suelo, bring your both feet down. Separándolos un poquito, vas levantando las caderas. So separate the feet and lift the hips. Breathe. And then we bring the hands down and join them behind the body. Bajamos las manos para juntarlas detrás del cuerpo. Entrelazando los dedos, estiramos los brazos todo lo que podemos. So we interlace the fingers, stretch the arms as much as we can. Activa las nalgas, so keep the bum nice and active. Ahora levanta los talones, lift up the heels, breathe, respira. And then exhale all the way down, releasing the hands. Expira para bajar, soltando las manos. Lleva las rodillas al pecho y abrázalas bastante fuerte con las manos. So bring your knees to your chest, hold them tightly with your hands. Hold the mula bandha, sujeta la mula bandha. Respira, observa la respiración ahí en el vientre. So notice where the breath moves in the abdomen. Usando las manos, baja las dos rodillas al suelo a la izquierda. So use your hands to bring the two knees down to the floor on the left. Open up the right arm and lay it on the floor. Abre el brazo derecho. Y llevándolo al suelo, mira a la derecha. Look to the right. Breathe. Baja el brazo izquierdo y usa un poquito la fuerza del brazo para llevar las rodillas al centro. So bring that left arm down to the floor and then use the strength of the arm to help to lift the knees back to the center. Use your right arm to guide the knees down to the floor on the right. Usa el brazo derecho para guiar las rodillas al suelo a la derecha. Mira a la izquierda, look to the left. Breathe, respira.
Usa la mano contra el suelo para ayudarte a llevar las rodillas al centro. So remember to use your arm when you want to bring your legs back to the center. Ahora siéntate sobre las dos manos. So sit down on your two hands. Stretch your legs and lay them on the floor. Estira las piernas, sujetándolas ahí en el suelo. Ahora, haz fuerza con tus codos hacia abajo y así vas levantando las costillas. So press down with your elbows so you lift up your chest and your ribs. Relaja la mandíbula, deja que la cabeza está muy quieta, muy así relajada. No estás poniendo peso sobre tus cervicales. So you're not pressing down into your neck. Just nice relaxed jaw. Breathe. And then we slide the head down, deslizamos la cabeza para bajar. Quitamos las manos de abajo, girando las palmas hacia arriba. So we take the hands out, turn the palms up. Y expirando, giramos la cabeza hacia la derecha. We exhale the head to the right. Inspirando, pasamos al centro. We inhale to the center. Y expirando, pasamos a la izquierda. We then exhale down to the left. And we repeat, vamos repitiendo, cambiando de lados con cada respiración. So we just keep changing sides every time we breathe. Para quien padece problemas cervicales, este movimiento es maravilloso, sobre todo su forma de sincronizar la respiración. So this is an amazing movement for anyone who has cervical pain, just because of the movement, but the way it goes with the breath. So memorize it, intenta memorizar este movimiento. Siente cuando giras a los lados que la mandíbula, los labios, la lengua, todo se relaja y sigue el movimiento. So every time you go to the side, feel like the lips, the tongue, the jaw, it follows the movement. Quedamos en el centro, we stay in the center. Llevamos los brazos a la vertical, we bring the hands up to vertical. Inspirando, despegamos los hombros de la histeria, so we inhale to lift the shoulders off the mat. Y expirando, intentamos juntar los omóplatos en el centro, bajando los hombros. So we exhale to bring the shoulder blades down, see if we can touch them in the center. Vamos repitiendo, so we repeat. Inhala, toma aire cuando subes. Exhale down, expira cuando bajas. Last time, última vez. Y luego hacemos una gran inspiración y estiramos completamente a full. So we take a nice big breath, stretch, stretch, stretch. Y luego
Suelta tus preocupaciones. Release any worries that you may have. Rolamos un momento en la espalda, siempre con mucho cuidado. So roll a little bit on the back, always being super duper careful. And then we come up to a seated position. Nos vamos a sentar. Ay, 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 ay. Vale, vamos a terminar la práctica de hoy con un poquito de Kapalabhati y luego un poquito de Narishodhana. Kapalabhati es una técnica en la cual la expiración es cortita y rápida. Entonces, la técnica es tomar bastante aire, llenarse de aire, y luego es casi como toser, pero para la nariz. So, it's almost like you fill up your lungs with air, and then it's almost like you're coughing through your nose. So you go like... ¿Vale? Y esa es una de las técnicas que cuando lo puedes hacer en casa, casi mejor, ¿no? Porque es una de estas que es un poco, bueno, de las técnicas un poco raras de yoga. Entonces, sin vergüenza ninguna, vamos a hacer unas tandas de una respiración, una inspiración y 8 expiraciones rapiditas. So we're going to do some sets of 1 big inhale and 8 short, sharp exhales. A tu ritmo, cuando quieres. So whenever you wish. Bueno, ya está bien. Vamos a hacer la respiración alterna, so we'll do alternate nostril breathing, respirando por la izquierda y luego la derecha, y así cambiando. Una vez más de cada lado, once more on either side. Y luego quédate ahí tranquilito unos momentos con los ojos cerrados, concentrándote en tu entrecejo. So stay there quietly for a few moments. Close your eyes, concentrate on your third eye. Triambakam Yajamahe Sugantim Pushtivardhanam Urvarukavivabandhanam Mrityormukshiyamamrita Triambakam Yajamahe Sugantim Pushtivardhanam Urvarukavivabandhanam Mrityormukshiyamamrita Shanti, Shanti, Shanti.
Bueno, gente hermosa, ya está para la clase de hoy. Beautiful people, that's it for today. Nos veremos en otro momento, eso seguro. I'm sure we'll see each other again. So keep on keeping on, keep happy, keep smiling. All good things are coming your way. Entonces, sigue sonriendo, sigue siendo que todo lo bueno te llegará. Así que namaste, om shanti, blessings and peace, bendiciones y paz. Y hasta la próxima. Chao. Besitos.